Dear students, we know there are two methods for calculating cash from operating activities, that is direct method and indirect method. We have already mentioned what is direct method. Here we are discussing the indirect method for calculating cash from operating activities or cash flows. Okay, this method is also called net profit method or reconciliation method. It is called a net profit method because we are calculating cash from operation based on net profit, as we have mentioned, as we have used in the case of calculation of fund from operation, direct method and indirect method. Here also cash from operation is calculated under indirect method based on net profit or net loss. We will start with the net profit or net loss as per profit or loss account. We will start with the net profit or net loss. Okay, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന net profit net loss വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. The important point is that consider net profit before tax. If we are given with net profit before tax and net profit after tax, we consider net profit before tax. Secondly, add non-cash, non-operating expenses debited in profit or loss account. What is net non-cash, non-operating expense? Non-cash expense means expenses not involving cash. And non-operating expenses means non-operating items, that is investing items and financing items. Some transactions may be involving cash, but it may be operating activity or financing activity. So non-cash transactions and non-operating transactions are to be taken here. Add non-cash, non-operating expenses debited in profit or loss account. And third, deduct non-cash, non-operating expenses credited. Okay, then thirdly, we have to deduct non-cash incomes and non-operating incomes. Cash involved ചെയ്യാത്ത ഇൻകംസും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അല്ലാത്ത ഇൻകം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇല്ലാത്ത ഇൻകത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്റ്റ് ഓൾ ദ ഇൻകംസ്. ഈ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട്, നോൺ ഫണ്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്, നോൺ ഫണ്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. In case of cash flow statement, the next step is add or deduct changes in current assets or current liabilities. Next stage is we have to adjust changes in current assets and current liabilities. That is, there may be increase in current assets, decrease in current assets, increase in current liabilities, decrease in current liabilities. We have to adjust all these items. Increase in current asset is not added, it is deducted. Increase in current asset is deducted, decrease in current asset added. Increase in current liability added, decrease in current liability deducted. Okay, the next stage is deduct income tax paid if any. Cash from operation കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഗിവൺ, ഇൻകം ടാക്സ് ഈ വർഷം കൊടുത്തത് ഇത്ര രൂപയാണ് തരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആഡ് ഓർ ഡിഡക്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ്. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റം തരികയാണെങ്കിൽ, സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ആഡഡ് ഓർ ഡിഡക്റ്റഡ്. ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുക, എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ഒന്നുകൂടി പോവാം. ഫൈൻഡ് ദ നെറ്റ്, ടേക്ക് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ്, ആഡ് നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഡെബിറ്റഡ്, ഡിഡക്റ്റ് നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ്, ദെൻ ആഡ് ഓർ ഡിഡക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, deduct income tax paid if any, add or deduct extraordinary items, and the result will be cash from operation. This is indirect method. സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. ബട്ട് ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ വരിക ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്, അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസാണ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റമാണ്. പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം. ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ, ഓക്കെ, അത് നോൺ ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗോ ആണ് അല്ലേ. ഷെയർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റമാണ്. ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, ലാഭവും നഷ്ടവും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം. ദെൻ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കറണ്ട് ഇയർ, നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റമാണ്. ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻറ്റ് റിസീവ്ഡ്, ക്യാഷ് കിട്ടും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം. ദെൻ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം. ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ്. നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ക്രെഡിറ്റഡ്, എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം. ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഏത് ഹെഡിലാണ് വരിക? ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഡിവിഡൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ, ക്യാഷൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റമാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ്. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ആസ് പെർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട്. കൺസിഡർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ്. സെക്കൻഡ്, ആഡ് നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഡെബിറ്റഡ് ലൈക്ക് അല്ലേ, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ദ നാച്ചർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇതാണ് നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ, ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ്, loss on sale of fixed assets, tax provision, then dividend paid, underwriting commission. All these are non-cash non-operating expenses. We have to add these items. Then third stage, deduct non-cash non-operating incomes. It includes income from investing financing activity. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമാണ് നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ്, ഡിവിഡൻറ്റ് റിസീവ്ഡ്, ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ്, ബട്ട് റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലേ, അത് ഒരു അതർ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തല്ല, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം അല്ല. സോ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി adjusted. Then next, add or deduct changes in current asset. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലേ, ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ഓർ ഡിഡക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഓർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. കറണ്ട് അസറ്റുകളിലും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വി ഹാവ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഇക്വിവലൻസ്. ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അല്ലേ, ക്യാഷ് ഇക്വിവലൻസിന് പകരം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എടുത്താൽ മതി. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ഈ രണ്ട് ഐറ്റവും എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്, ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി, ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി, ഓൾ ആർ അഡ്ജസ്റ്റഡ്. ബട്ട് ഹിയർ യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെറ്റേഴ്സ് 10,000. ഡെറ്റേഴ്സ് 10,000 രൂപ കുറഞ്ഞു. അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം 30,000 ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് 20,000. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് 10,000 ഹാസ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, 10,000 രൂപ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ 10,000 ഹാസ് ബീൻ decreased, it means that 10,000 has been received from debtors. ഓക്കെ, ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് 10,000 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദർ ഇസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്. ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ്. ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഡെറ്റേഴ്സ് 10,000 രൂപ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? 10,000 രൂപ കിട്ടിയെന്നാണ്.
സോ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡിനോടുകൂടി 10,000 ആഡ് ചെയ്യുക. ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ 10,000 ആഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ആഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്തു, കാരണം ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ്. Okay, so decrease in current asset is added, then increase in current liability is added. Okay, decrease in current asset is added and increase in current liability is added. Then increase in current asset is deducted. Increase in current asset is deducted and decrease in current liability is deducted. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി, ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ്, ഓൺലി ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ഈസ് ആഡഡ്. സോ ദ ഫോർത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആഡ് ഓർ ഡിഡക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഓർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. Okay, the next stage is deduct income tax paid if any. The next stage, add or deduct extraordinary items. The result will be cash from operation. We have to note that cash from operation is calculated using either direct method or indirect method. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, സെക്കൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. If we are solving a problem or if we are preparing cash flow statement, it may be mentioned in the question to use direct method or indirect method. So in cash flow statement, the first part is calculation of cash from operation. It should be calculated using direct method or indirect method differently, but there is no change in the calculation of cash flow from investing and financing activities under both direct or indirect method. At the same time, cash from financing activity, cash from investing activity, ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഏത് മെത്തേഡായാലും ഒരേപോലെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. The only difference is in the calculation of cash from ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആർ ഡൺ ഇൻ ദി സിമിലർ മാനർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് cash from operation under indirect method. Okay, here firstly we will start with net profit. The next, add non-cash non-operating items, non-cash non-operating expenses debited, that is depreciation, provision for tax, loss on sale of investment, then goodwill written off, preliminary expenses written off. All non-cash non-operating expenses are added and the total will be shown here and added. Then less non-cash non-operating items credited in profit or loss account. Non-cash non-operating items credited: profit on sale of asset, profit on sale of investment, interest or dividend on investment, etc. Then we will total it and adjust it. It is to be deducted from the first item. Then the balance is called cash operating profit before adjusting working capital changes. ക്ലിയർ, നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബാലൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ആഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഐറ്റംസ് ആഡഡ്? ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ആഡ് ബോത്ത് ദ ടോട്ടൽസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ലെസ് increase in current asset and decrease in current liability, we total it and deduct, and the balance will be cash from operation. Okay, let us go through an example. We are given with a balance sheet for 2 dates, 2014 and 15, and we are given with some additional information, and it is asked to calculate cash from operation. Okay, using indirect method. Here the method is not mentioned. Here we have to identify, because if we are given with cash sales, cash purchase, etc., we can use direct method. Here sales, purchase, etc. are not given. So the additional information says net profit
after tax for the year was 25,000. So start with the net profit 25,000. Depreciation on plant is 12,000. What is to be done? We have to add, it is a non-cash, non-operating expense. So depreciation is to be added. Loss on sale of plant debited to profit or loss account. It is also a non-cash, non-operating loss or expense. So it is also added. Net profit include rupees 1000 received as other income. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു അതർ ഇൻകമായി കിട്ടിയ 1000 രൂപയുണ്ട്. അതർ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം 1000 ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് വാസ് മെയ്ഡ് ഫോർ rupees 10,000. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് 10,000 ആണ്. പ്രൊവിഷൻസ് എന്താണ്? നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ആഡഡ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക. ഇതോടെ കഴിയുന്നില്ല, പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വിൽ നോട്ട് അഫക്റ്റ് പ്ലാന്റ്. ദെൻ സ്റ്റോക്ക്, ടേക്ക് സ്റ്റോക്ക്. വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ഓർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. 20,000 is decreased as 16,000. That is, there is a decrease of 4,000. So it is to be decrease in current asset is added. Debtors 1524. There is an increase of 9,000. So increase in current asset is deducted. Prepaid expense, it is a current asset. Okay, 3,000, 2,000. That is, there is a decrease of 1,000. Decrease in prepaid expense added. Cash in hand and cash at bank. These are ignored. These two items should not be taken to calculate cash from operation, but it is shown as the last item in cash flow statement. So cash in hand, cash at bank should not be taken for considering changes in current asset and current liability. Then take equity share capital, profit or loss account, the debentures, creditors. Creditors is a current liability. There is an increase 16 to 20, 4,000 increase in creditors added. Bills payable decrease, it is deducted. Outstanding expense decrease, it is deducted. Okay, this is how we will find cash from operation. So cash from operation in direct method, start with net profit for the year 24,000. Add non-cash non-operating expenses, depreciation, loss on sale, provision, all are added. Less non-cash non-operating income, other income 1000 is deducted. The balance is cash from operation before working capital changes. Cash from operation before working capital changes is 48,000. Then next add a decrease in stock, decrease in prepaid expense, increase in creditors. Total 9,000. So 48 plus 9, 57. Then less increase in debtors, decrease in bills payable, decrease in outstanding expense. Total 12,000 is deducted. So 57 minus 12, 45. 45,000 is taken as cash from operation. Okay, this is how we will prepare cash. We will calculate cash from operation. Okay, cash from operation, net profit for the year, add non-cash non-operating expenses debited, less non-cash non-operating incomes credited, add or deduct increase or decrease in current assets or current liabilities, then cash from operation before tax. If there is income tax, we will show less income tax paid, and the balance will be cash from operation. Okay, here in this example income tax is not given. If income tax is given, we will deduct income tax from the balance 45,000. Okay, thank you very much.